Okay, so in our last class, we talked about Freud. And in this class, we are going to enter into the domain of LACA. Obviously, without understanding Freud, you cannot understand LACA. Because what LACA did was advancement on Freud's perceptions. But before going to LACA, I will make you clear one thing, that Freud literally emphasized on the individual. Freud gave the theory of id, ego, superego, and also the theory of Oedipus complex. But the most celebrated theory of Freud is conscious and unconscious, and obviously the interpretation of dreams. Whereas for LACA, it was the theory of Oedipus complex, which became the most celebrated one and most discussed one. So, while we study Jacques Lacan, we must know that what Freud started as a psychoanalyst gradually made its place in the domain of psychiatry and became very popular among the psychiatrists. During the 1930s, Freud's concepts, look at this, remember, Freud's concepts were in a very new way or very new perspective, discussed and explained by Lacan. And this new analysis of Freudian concept created the domain of Lacanian analysis in the field of psychoanalysis. Lacan shifted to some extent from Freud. The very first thing that Lacan wanted to change was that Freud had prescribed 50 minutes sessions with the patients. 50 minutes ধরে patient কে শুইয়ে রাখো and let him open up with all he needs to say. On the other hand, Lacan said that the session cannot happen in a fixed time span. কারো 50 মিনিটে বলা হয়ে যেতে পারে, কারো 50 মিনিট কমও লাগতে পারে, কারো 50 মিনিটে বেশিও লাগতে পারে। সুতরাং তুমি কাউকে জোর করতে পারো না যে 50 মিনিট ধরেই বলতে হবে। And now what happened? The International Psychoanalytic Society, that mainly were dependent on Freudian analysis, they went against Lacan. And to such extent that in 1963, he was expelled from International Psychoanalytic Society. And after that, this man, Lacan, is establishing his own school, own psychoanalytic school in Paris. And you know what he named it? Very interestingly, he dedicated the school to Freud and named it School Freuden de Paris. Okay.
এটা তৈরি হচ্ছে 1964 এ, and here LACAN was literally explaining the Freudian concepts in his own way. Till the Second World War, with the men of Paris, or rather, sorry, amidst the men of Paris, LACAN continued to remain a very famous personality. Since 1953 to 1980, literally in several seminars, he placed his papers that reflected his psychoanalytic experiments. And it's very interesting to find that among his audience, he even was able to get Michel Foucault. এখন পাশাপাশি আর একটা জিনিস ঘটছে ডিউরিং দ্য 1960s, খুব ইম্পর্টেন্ট কেন? বিকজ দুটো ক্ষেত্রেই the old one was getting deconstructed. I'm using the word deconstruct. And the new ones were developing, not negating the old one, but depending on the old. First one is development of Lacanian psychoanalytical thought, which were based on Freud. And the second one was development of Althusser's theory, based on that of Marx. খুব ইন্টারেস্টিং। দুটোই এমন কাজ হচ্ছে ইউরোপে সেই সময় থিওরির দিকে, দুটোতেই তাদের বেসটার উপরে নতুন কিছু ডেভেলপ করার চেষ্টা করা হচ্ছে, যেখানে কিন্তু বেসটাকে নেগলেক্ট করা হচ্ছে না। ওকে, হাউএভার লাকার যে খুব বেশি লেখা পাওয়া যাচ্ছে, খুব বেশি বই পাওয়া যাচ্ছে, সেসব কিছু নয়। একটাই মাত্র টেক্সট পাওয়া যায়, সেটা আবার ফ্রেঞ্চ থেকে ইংলিশে কোনো ট্রান্সলেশন নেই। ইট ইজ কল্ড এক্রিটস। আর বাকি হচ্ছে ম্যাক্সিমামই তার ওই কি বলবো, সেমিনার পেপার গুলো, যার কোনো অনুবাদ হয়নি। এগুলো অনলি এই সেমিনার পেপার গুলো ফ্রান্সের মানে ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজই পাওয়া সম্ভব। অ্যান্ড even Lacan used to write in a very obscure language or obscure linguistic tone, and it couldn't be translated. এমন ভাবে উনি লিখতেন, এত জটিল দুর্বোধ্য ভাবে লিখতেন, যেগুলো ট্রান্সলেশন করাও সম্ভব। নাও এবার যদি একটু লাকার কথায় আসি, যে লাকা কি বলছে। এতক্ষণ তো লাকা সম্পর্কে বেসিক ইনফো গুলো আমরা জানতাম। তোমরা রেজিস্ট্রার মানে জানো? কেউ কেউ পড়েছিস রেজিস্ট্রার মানে? অর্থাৎ এমন কিছু প্রসেস যেটা দিয়ে কোনো কিছুর একটা ইমপ্রেশন আমাদের মাথায় চেপে বসে, that is registrar. Lacan is saying that an individual's psyche, okay, look at the word I am using, psyche, that is the manifestation of the self, the manifestation of the psychology, সেটাকে আমরা বলি psyche, human manifestation of the psychology. So according to Lacan, one's psyche is controlled by three registrars. What are they? The imaginary registrar, the symbolic registrar, the real registrar. These three registrars are interrelated.
be clear about the meaning of registrar. Something that literally engraves the impression. সেটাকে আমরা রেজিস্ট্রার বলি। ইমপ্রেশনটা দেয় যেটা, সেটা হচ্ছে রেজিস্ট্রার। ওকে, এখন তিন ধরনের রেজিস্ট্রারের কথা লেখা বলছেন, যেটা ইন্টার রিলেটেড। এবং এই জায়গায় বলতে গিয়ে উনি খুব সুন্দর একটা এক্সাম্পল দিয়েছেন। ইটালিতে ডিউরিং দ্যাট টাইম there was a family, the Borromean family, and they had a symbol called the coat of arms, and there used to be 3 rings. These are called the Borromean rings, and such were the setup of the ring that if you just misplace one, the other 2 will fall. If you just misplace one, the other 2 will fall. So LACAN literally described these registrars with this imagery. He says that a human psyche is literally controlled by 3 registrars: the imaginary, the symbolic, and the real, and they are interrelated. And according to LACAN, not only these 3 registrars are interrelated, our psychological understanding, our psychological actions, our psychological workings are all controlled by these 3 registrars. কিভাবে? এই যে 3টে রেজিস্ট্রার কিভাবে কাজ করে সেটা বলতে গিয়ে তিনি আবার তার আগে কতগুলো কথা বলছেন। কিরকম? উনি একটা কমপ্লেক্সের কথা বলছেন, যেটাকে উনি নাম দিচ্ছেন ফ্যামিলি কমপ্লেক্স। Family doesn't mean here the family we live in. It means the society. এখানে enlarged meaning এ সোসাইটিকে ফ্যামিলি হিসেবে দেখানো হচ্ছে, and ফ্যামিলিকে এখানে সোসাইটির একটা কমপ্লেক্স স্ট্রাকচার হিসেবে দেখানো হচ্ছে। That literally affects the registrar. ওকে, যে জিনিসগুলো আমাদের এই রেজিস্ট্রার গুলোকে লিটারালি কাজ করতে হেল্প করে। কোন 3টে রেজিস্ট্রার? ইমাজিনারি, সিম্বলিক আর রিয়েল। তার মানে তুমি 3 রকম বুঝতে পারছো যে রেজিস্ট্রার কি করে কোনো একটা ইমপ্রেশন মাথার মধ্যে গেঁথে দিচ্ছে। তাহলে সেটা কোনো একটা রেজিস্ট্রার ইমাজিনারি, কোনো একটা সিম্বলিক, কোনো একটা রিয়েল। এটার আলোচনা আমরা পরে আসছি, বা তার আগে এই কমপ্লেক্স গুলো একটু জানতে হবে। উনি বলছেন যে এই রেজিস্ট্রার গুলোর কাজ ডিপেন্ড করে অন দ্য ফ্যামিলি কমপ্লেক্স, or rather you can say the registrar's works are dependent on some very difficult social structures, and that literally influences our actions, our understanding, and by that they also decide the way the society would progress. Okay, আর কিভাবে উনি এটা বলছেন? উনি বলছেন যে literally when a person goes through such social construct like social complex, that decides how the registrar will register the impressions. রেজিস্ট্রার গুলো ইমপ্রেশনটা কিভাবে মাথায় আনবে সেটা ডিপেন্ড করে মানুষ কিভাবে ওই কমপ্লেক্স ফ্যামিলি কমপ্লেক্সের ভেতর দিয়ে যাবে। এখন এই আলোচনা করার ক্ষেত্রে ওনাকে বেশ কতগুলো টার্মস ইউজ করতে হয়েছে। তার মধ্যে 2 very important terms are the father and the mother. যখন উনি ফাদার আর মাদার এই আলোচনাগুলো করছেন,
তখন উনি কিন্তু খুব স্পষ্ট ভাবে বলছেন যে these are not the male and the female. Literally, father and mother here used as linguistic construct, signifier. তার মানে বাবা বা মা কোনো পুরুষ বা নারী, দ্যাট ইজ কোনো মেল বা ফিমেল কে সিগনিফাই করছে না। They are signifying their social standpoint or social position or social significance. বাবা এটা বলতে সোসাইটি কি বোঝায় আর মা এটা বলতে সোসাইটি কি বোঝায় সেইটা ডিসাইড করছে এই বাবা মা শব্দগুলো দিয়ে। তাহলে এখানে যে জায়গাটা আমি বলতে চাইছি লাকার, সেটা হচ্ছে যে লাকা ফ্রয়েডের মতো কিন্তু আর খালি is not giving the whole emphasis on the individual and his thinking. লাকার ক্ষেত্রে society is becoming a factor. That is, the individual is no more an individual, but the individual is an individual on whom society have impact or who are also keeping their impact on the society. যাদের উপর সোসাইটি প্রভাব ফেলছে, যারা সোসাইটিকে প্রভাব ফেলছে, ঠিক আছে? তাহলে এইখানে তুমি একটা জিনিস বোঝো যে লিঙ্গুইস্টিক কনস্ট্রাক্টের মধ্যে দিয়ে আমরা এগোচ্ছি। লিঙ্গুইস্টিক কনস্ট্রাক্টের মধ্যে দিয়ে যখন আমরা এগোচ্ছি তখন আর সাইকোঅ্যানালিসিসের সঙ্গে খালি সাইকোঅ্যানালিসিস থাকছে না, সাইকোঅ্যানালিসিসের সঙ্গে স্ট্রাকচারালিজম মিশে যাচ্ছে। লাকা ইজ লিটারালি ব্র্যান্ডিং সাইকোঅ্যানালিসিস উইথ স্ট্রাকচারালিজম, যেখান থেকে পরে আমাদের ফ্রয়েডের দিকে কিছুটা যেতে, এই ফ্রয়েড বলছি, ফুকোর দিকে কিছুটা যেতে হবে। কারণ ওই স্ট্রাকচারালিজম পরের পোর্শনটা পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম, আর পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম আমরা জানি যারা বড় সিগনিফিকেন্স রয়েছে কিন্তু ফুকোর। যাই হোক, যেটা বলার, এখন এই পোর্শনটার পরে লাকা কি বলছেন? যেমন ধরো ফ্রয়েড তো বলছে ইড, ইগো, সুপার ইগো, ওই ছোটবেলা থেকে বেড়ে ওঠা and then কোথাও গিয়ে বুঝতে শেখা that everything is not going to happen likewise, কিছু অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নেওয়া, আর কিছু ভেরি সিক্রেট উইশেস নিজের মনের মধ্যে চেপে রাখা, কোনো বাজে ঘটনা বাজে স্মৃতিকে নিজের মনের মধ্যে চেপে রাখা, যেটা থেকে ইড, ইগো, সুপার ইগো এই তিনটে কনসেপ্ট হচ্ছে। ঠিক প্যারালালি ফ্রয়েড কিন্তু যেখানে ছেড়ে যাচ্ছেন সেখান দিয়ে লাকা আরেকটু এগিয়ে যাচ্ছে। কিরকম? দেখো ফ্রয়েড কি বলেছিল তোমাদের মনে থাকবে, যে একটা বাচ্চা যেহেতু ব্রেস্ট ফিডিং করে, দ্যাট সাকলিং লিটারালি মেক্স হিম সেক্সুয়ালি ফন্ড অফ দ্য মাদার। তার মানে এই নয় যে তার মধ্যে ম্যাসকুলিন ফেমিনিটির ধারণা হয়েছে, বাট দ্য ফিজিক্যাল প্লিজার হি ইজ গেটিং without the realization of male and the female, that Freud also includes in sexual pleasure. এর আগে ক্লাসে বলেছি, এটা ডিটেইলে পারলে তোমরা শুনে নেবে, বুঝতে পারবে। এখানে লাকা আবার একটু ঘুরিয়ে নাক দেখাচ্ছে। কি বলছে? যে দেখো বাবা, ছোটবেলায় তো হ্যাঁ খুবই ভালো, একটা বাচ্চা he breastfeeds and then he gets the pleasure from the mother's breasts and okay, a kind of sexual encounter happens. এই অবধি মোটামুটি ঠিকই ছিল। Then suddenly Laka is saying that okay, remember that at the age of class 2, when you were reading in class 2, when you were reading in class 1, or at the school going age, you are no more allowed to suckle the breast of your mother. তোমাকে তখন ওই বুকের দুধের জায়গায় অন্য খাবার দেওয়া হচ্ছে, তুমি তখন অন্য খাবার খাচ্ছ। তাহলে সেটা কি তৈরি করছে? Now the baby feels a kind of distance from the mother's body.
যে ছেলেটা একসময় মায়ের শরীরকে যেভাবে ইচ্ছা ছুতে পারত, এখন সেই ছেলেটি দেখছে যে না, আর ওইসব করা যাবে না, আমাকে এখন আর মায়ের শরীরে ব্রেস্ট ফিডিংটা পর্যন্ত করতে পারবে না। তার মধ্যে এটা কি তৈরি করে? দেখো, this happens because of the social custom. এখানে কিন্তু কোথাও গিয়ে লাকা আর ফ্রয়েডের মধ্যে ফারাকটা হয়ে যাচ্ছে। ফ্রয়েড, আমি বারবার বলছি, সোসাইটির কথা স্বীকার করলেও ইন্ডিভিজুয়ালিটিকে ইম্পর্টেন্স দিচ্ছে। But Laka is practically giving the importance to the impact of society on the individual. So society is getting the upper hand. লাকা বলছেন কি, যে এই যে মায়ের কাছ থেকে, মায়ের শরীরের কাছ থেকে বাচ্চাটাকে সরিয়ে দেওয়া হলো, this creates a trauma within him. And that trauma is literally resulted by কি বলবো, our social acceptance of norms. যে একটা বয়সের পর তুমি ব্রেস্ট ফিডিং করতে পারো না, সোসাইটি এটা চাপিয়ে দিচ্ছে, সোশ্যাল অ্যাকসেপ্টেন্স। কারণ এই ট্রমাটাকে লাকা কিন্তু একটা অন্য নাম দিচ্ছে, উইনিং কমপ্লেক্স। যে ট্রমাটাকে কিন্তু ফ্রয়েড ওই ইগো কথাটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে, ফ্রয়েড এখানে বলছে না, এর ফলে যেটা, লাকা এখানে বলছে যে এর ফলে যেটা তৈরি হয়, একটা উইনিং কমপ্লেক্স তৈরি হয়। আচ্ছা, 1 মিনিট দাঁড়া, কারেন্টটা চলে গেল, আমি একটু এমার্জেন্সি লাইটটাকে অন করে আসি, ঠিক আছে? তাহলে অন্ধকারে কিছু দেখতে পাচ্ছি না তো। আচ্ছা, ফোনের লাইটটা জ্বালিয়ে দিয়েছি, তাতেই হবে। তো এর ফলে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে এই উইনিং কমপ্লেক্সের একটা ঘটনা লাকা বলছেন। এবং এটা কিন্তু ফ্রয়েডের যে ইগো, তারই দুটো পার্ট, এটা মাথায় রাখতে হবে। কারণ ফ্রয়েড বলছেন একদম ছোটবেলায় ইট পোর্শনটা যেটা, সেটা নিয়ে লাকা কোনো কিছু ধরছেন না। বাট ফার্স্ট যেখানে শিশু বাধা পায় অ্যান্ড অ্যাডজাস্ট করতে শেখে, দ্যাট ফ্রয়েড হ্যাজ টার্মড হ্যাজ ইগো। বাট তার ফার্স্ট পার্টটাকে লাকা ডেসক্রাইব করছে অ্যাজ উইনিং কমপ্লেক্স। এবং তারপরের পোর্শনটাকে লাকা বলছেন ইন্ট্রুশন কমপ্লেক্স। এবং উনি বলছেন এখানে that through intrusion complex one goes to the mirror stage. তাহলে and তখন তার মনে যা হয়, ইমাজিনারি অর্ডার গঠনে তখন একটা অ্যাক্টিভ পার্ট নেয় তার সাইকোলজি। এবং তাহলে এইখানে প্রথম আমি ওই ইমাজিনারির কথা আনলাম। এই যে বলছিলাম যে 3 রকমের রেজিস্ট্রার আছে, এই ফার্স্ট ইমাজিনারি রেজিস্ট্রারের কথা এখানে আসছে। এখন এই কাজটা কিভাবে হচ্ছে? ধরো, উইনিং কমপ্লেক্স যখন আরেকটু বেশি হয়, তখন একটা শিশু প্রথম চিনতে পারে হিজ ফিজিক, তার বডি। আর শিশু ফার্স্ট তার বডিকে চিনতে পারে, এবং চিনতে পেরে যেটা হয় সেটা হচ্ছে শিশু তখন বুঝতে পারে দ্যাট হি হ্যাজ অ্যান ইমেজ অফ হিজ ওন। ঠিক আছে, একটা বাচ্চা বুঝতে পারে হি হ্যাজ অ্যান ইমেজ অফ হিজ ওন। সেটা ছায়া হতে পারে, সেটা আয়না হতে পারে, and that is called the mirror stage. And এই মিরর স্টেজের মধ্যে দিয়ে কিন্তু লিটারালি ইগোর একটা ডেভেলপমেন্ট ঘটছে। কিরকম? ধরো, a baby is at the age of 6 and 8, and at that time he is standing in front of the mirror. Two important things happens. First, he can think that he has an image which is very different from others,
And he can also say that this image belongs to him and it is different from the surrounding. And also he can see that he can maintain his image, he can control his image. তাহলে ইগোর ডেভেলপমেন্ট কেন হচ্ছে এখানে? কারণ when he is becoming aware that he is able to control his own image, he is also becoming aware that he is not able to control so many other things. সে তার ইমেজকে কন্ট্রোল করতে পারে, এটা তার কাছে স্পেশাল মনে হওয়ার কারণই হচ্ছে he is aware that there are so many other things he cannot control. তাহলে এই জায়গাটা দিয়ে কিন্তু ইগোর একটা ডেভেলপমেন্ট হয়। আর কি? ইমেজ, the coherent whole, that is the sense of the whole of himself, সেটা ডেভেলপ করছে। এই জিনিসটাকে বলা হয় লিটারালি ইন্ট্রুশন কমপ্লেক্সের মধ্যে মিরর স্টেজ, ঠিক আছে? অ্যান্ড এই মিরর স্টেজের মধ্যে কিন্তু মজাটা হচ্ছে একটা বাচ্চা, as Lacan had said, that literally কি বলবো, মানে the mirror image literally gives the confidence to an individual that he has at least something to control. And এটা থেকে কি হচ্ছে, ওই যে আগে উইনিং কমপ্লেক্সে একটা ট্রমা তৈরির কথা বলা হয়েছিল, যে আমি আমার মায়ের কাছ থেকে সরে আসছি। Now the boy gets deviated from the mother complex. মায়ের থেকে যে দূরে চলে আসছে সেই ভয়টা তার কমে যাচ্ছে। কেন কমে যাচ্ছে? কারণ সে তার নিজের ইমেজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। But the thing is that when the child is thinking that this image is very much personal to him and its development তার উপর নির্ভরশীল, this gives results to two things: one, misrecognition, and second, alienation. And then what is misrecognition? Because when you look at a mirror and think from a baby's perspective, looking at the mirror, he thinks that this is himself. He is not aware. He is a baby. He is not aware that this is an image. He is aware that this is himself. And mirror দেখে সে ডিসাইড করে তাকে ভালো লাগছে না খারাপ দেখতে লাগছে, তার কথা বলার স্টাইল দেখে বাচ্চারা অনুকরণ করে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলবে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চোখে সানগ্লাস দেবে বা চুলটা একটু আঁচড়ে নিয়ে দেখবে। সো ইফ ইউ লুক এট দ্যাট, তার মনে হয় যেন ওই মিররের ভেতরে যে আছে সেটা আরেকটা সে, another self. But this is not the one. This is just an impression. Freud, লাকা বলছেন যে এটা তো একটা ইমপ্রেশন। ইমপ্রেশনটাকে আসল ভেবে একটা বাচ্চা বেড়ে উঠছে। And this he calls misrecognition. Okay. And misrecognition এর ফলে কি ঘটে? এই যে misrecognition-এর উপর বেস করে তার একটা সাবজেক্টের উপর ইগো তৈরি হয়, that is what he can control, what he can not. সেটা কিন্তু একটা ভুল কনসেপ্ট তৈরি হয়। কেন? Because what he can control, what he can control not, when it is decided according to the mirror image, তখন প্রবলেমটা হচ্ছে মিরর ইমেজটি কিন্তু লোকটি আসল নয়। মিসরিকগনিশনটা যখন তৈরি হচ্ছে তখন কিন্তু ওখানে ওই নিজের আসলটার থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। এই পোর্শনটাকে বলা হচ্ছে ইমাজিনারি রেজিস্ট্রার। এখন ইমাজিনারি রেজিস্ট্রার তাহলে কোনগুলো? ওই মিরর ইমেজ, হ্যান ত্যান, এই জিনিসগুলো। এগুলো কি করছে? এগুলো সবই লিটারালি সাবজেক্ট অ্যান্ড দ্য সেলফ দুটোকে এলিয়েনেট করছে। এই মিরর স্টেজের পরে লাকা যে জিনিসটা নিয়ে আসছে সেটা কিন্তু আমরা ফ্রয়েডে খুব বড় করে পেয়েছি, দ্যাট ইজ ইডিপাস কমপ্লেক্স। বাট ফ্রয়েডের ক্ষেত্রে ইডিপাস কমপ্লেক্সটা ওয়াজ লিটারালি রিলেটেড টু ফ্রাস্ট্রেটেড sexual desire or frustrated sexual experiences, তার উপর অনেকটা ডিপেন্ড করেছিল। Freud looked upon it from the individual's perspective. But now লাকা কিন্তু তার যে ইডিপাস কমপ্লেক্সের কনসেপ্টটা তৈরি করছে is very different. কেন? কারণ
LACA is again taking the help of the structuralist approach. Scientifically ভাঙার চেষ্টা করছে সবকিছু, and scientifically ভাঙতে গিয়েই লাকার যেটা প্রথম মনে হয়েছে that the way should not be from individual to society, but the way should be from society to individual, where you get the emphasis to the society itself. এবং সেখানে গিয়ে ইডিপাস কমপ্লেক্সের ব্যাপারে কি বলছে? এই ইডিপাস কমপ্লেক্সটাকে উনি বলছেন সিম্বলিক। এই যে প্রথম রেজিস্ট্রারটা আমরা বলেছিলাম ইমাজিনারি, যেখানে একটা ইমাজিনারি সেলফের উপর বেস করে তার সাইকোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, যে সেলফটা আয়নায় বসে আছে। নাও এইখানে যার উপর বেস করে হচ্ছে সেটা পুরোটাই কিন্তু সিম্বলিক। এবং কোন মেন সিম্বল এখানে? এখানে মেন সিম্বল হচ্ছে বাবা আর মা, ঠিক আছে? মেইনলি দ্য চাইল্ড অ্যান্ড দ্য মাদার, বাচ্চাটা এবং তার মা, এবং তারপরে সেই মায়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এমন একটা পার্ট whom LACA calls father। এই জায়গাটা একটু ভালো করে শুনবে, আমি কেন বললাম whom LACA calls father। কেউ একটা মেসেজ করেছে দেখছি। টার্মটা কোন টার্মটা অমিত? ও, টার্মটা সোনা। আচ্ছা, ওকে, অমিত তো নেই, চলে গেছে। যাই হোক, রাকেশ শুনতে পাচ্ছিস কিছু? রাকেশ ইজ জয়েন্ড উইদাউট দ্য অডিও। কেউ পারলে গ্রুপে একটু আপডেট দিয়ে দে। আমি আপাতত এই ক্লাসটা শেষ করছি, আর একটা লিঙ্ক দিচ্ছি।